ettim. Like aisle, between rooms, aisle. Corridor. Bisiklet. Evet. Herkese merhabalar. Bu benim Frankistan'da dostum. Bonjour, je suis Alain. Ve bugün biz Frenk tilini ve Qırımtatar tilini kıyaslamaya çalışacağız. Ladies and gentlemen, are you ready? Men Qırımtatar tilinde cümlelerini kuracağım. Benim dostum ise onları tercüme etmeye çalışacak. Ve birinci cümle. Okay, listen. Men İngiliz dili fakültesinde oquyum. Okay. Mais, Men İngiliz dili fakültesinde oquyum. la faculté d'anglais, Okay, try to explain in English. How do you understand this? the English faculty. Okay. So, how do you understand I this? just understood English faculty. Okay, English faculty, not bad. So I said, I learn on the English faculty. Okay. Okay, number two. İkinci cümle. Mında tren qullanıp keldim. I took the train. Okay, I took the train. What else? What's the end? Mında tren qullanıp keldim. I took the train to go somewhere. I took the train to come here. To come here. Okay, not bad. Üçüncü cümle. Japon filmni televizyonda seyrettim. Des films japonais à la télévision. Quelque chose. Okay, can you... Japanese movie on TV. Something. Okay, I watched a Japanese movie on the TV. Okay, dördüncü cümle. Alman berberi bisiklet ayday. Alman berberi bisiklet ayday. The German barbarian on a bicycle. Yeah, almost that, but not barbarian, but in our language, berber means the barber. Ah, okay. So- German barber and then bicycle or something. Yeah, German barber rides a bicycle. Ah, okay. Beşinci cümle. Bu koridor 10 kare metrelik. Like the corridor was like an amount of square meters. Yes, 10 square meters. So corridor of amount of 10 square meters. Okay, good. Next one. Altıncı cümle. Sentence number 6. Müzeyde popüler fotoğraflarını gördüm. Museum is a popular photograph. Kinda. I say I've seen popular photographs in the museum. Museum. Okay, next one. Telefonuma mesaj geldi. You received a message on your phone. Yes, exactly. Okay, now I'll say the sentence in my language and you can translate it in French. Let's try. Men İngiliz dili fakültesinde oquyum. J'ai étudié l'anglais à la faculté. Okay, number 2. Mında tren qullanıp keldim. J'ai pris le train pour venir ici. Okay. Japon filmi televizyonda seyrettim. Ah, je regarde les films japonais à la télé. Okay. Alman berberi bisikletni ayday. What means I die? Drives, rides. Ah, les coiffeurs allemands conduisent une bicyclette. Okay. Bu koridor 10 kare metrelik. Ah, ce couloir est de 10 mètres carrés. Okay, cool. Müzeyde popüler fotoğraflarını gördüm. Il y a des photos tenues dans ce musée. Okay. Telefonuma mesaj geldi. J'ai reçu un message sur mon téléphone. Okay, cool. Thank you. Au revoir. Au Okay. revoir everyone. Sağlıklı kalınız.